Saurabh and Mamun, both of you, did you read the story I gave you to read in the WhatsApp group? Ma'am, I'm sorry for so that I didn't complete my homework because when gave this homework in our WhatsApp group, I was in my classroom and I was in my Uh, classroom 9 to 5 p.m. and that's why I didn't get enough time, ma'am. Mamun, actually, I sent the homework at night, maybe it was uh, in Bangladesh time, it was 3:24 a.m. Okay, I gave the homework at maybe you haven't noticed, that's why you couldn't do the homework, I guess. Mm. All right, Nadim or Saurabh, did you do your homework? Ma'am, can you hear me? Yes, I can. I can see. Ma'am, I just complete narration, but I cannot get enough time to complete all the homeworks. I'm sure you didn't get enough time to do all the homework. Um, all right. Mm. Saurabh, did you? Saurabh, can you listen? Did you do your homework? Yes, miss. No, I asked about the story that I told you to read, and after reading the story, we you had to discuss it in the class. Ma'am, I just read the story, but I'm not able to discuss in the classroom about the story, ma'am, properly, ma'am. But I will try, ma'am. All right then. So maybe we will try to do one thing. I will show you the right story, and you have to read to screen, and then I will ask you to say something about it. Right. All right. I hope you can see my view my screen. Right. So, Mamun, please start reading from the place that Sar Mohanlal looked at himself in the mirror from this place. Start reading. Mamun, can you listen to me? Mm. Am I audible, everyone? Can you listen to me? Yes, ma'am. You are clearly audible. All right. Uh, Mamun, maybe can't you hear me? I don't know. Okay. So, Nadim, uh, start reading it Okay, ma'am. from yes, Sir Mohanlal Gupta. ম্যাম আমি কি রিডিং করব এবং ওটার অনুবাদও করব? No, just read it out, and if there is a problem, I will just
tell you the meaning, and you read the English version. I will tell you the meaning, and after doing that, uh, when you totally understand what's written there, and then you can say things like, or we can discuss about it. Okay, ma'am. Karma Khushwant Singh. Khushwant Singh has own fame as a No, 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 journalist. not As from there, not from there. Nadim, Sir Mohanlal looked at himself in the mirror. Start from there. okay, ma'am. Ma'am, just a minute. Okay. Sir Mohanlal looked at himself in the mirror of a first class waiting room at the railway station. The mirror was obviously made in India. The red oxide at its back had come off at several places, and long lines of translucent glass cut across its surface. Sir Mohan smiled at the mirror with an air of pity and patronage. You are pretty much like everything else in this country. Inefficient, dirty, indifferent, he murmured. Murmured. The He mirror murmured. mur- the mirror smiled back at Sir Mohan. You are a bit of all right, old chap. It said. It said, distinguished, efficient, even handsome. The neatly trimmed moustache, Mostess. Not moustache, moustache, mostess. moustache. The sweet from Savile Row with the commotion in the buttonhole. The Carnation, aroma of carnation. With the carnation. carnation. ম্যাম এখান থেকে ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না ফোন থেকে শেয়ার করা তো। All right. Let me do one thing. Mm, can you see it now? Yes, ma'am. Right now it's The carnation with the carnation in the buttonhole. ম্যাম আমি পাইছি। The sweet from Savile Row with the carnation in the buttonhole. The aroma of Yui, Buttonhole. the It's buttonhole, not buttonhole. 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 Right. The aroma of Yui, the colleague, ম্যাম এটা কি Hue colleague de clone, 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 clone. you de clone, talcum powder and scented soap all about you. Yes, old fellow, you are bit of all right. Okay, Sermon, wait now. serm, Wait, okay. wait. Let me translate it. Sir Mohanlal looked at himself in the mirror in the of a first class waiting room at the railway station. তাহলে স্যার মোহন লাল নিজের দিকে নিজে আয়নাতে তাকালেন, যেটা কিনা ফার্স্ট ক্লাস যে যাত্রীদের যাওয়ার জন্য যে ওয়েটিং রুম থাকে রেল স্টেশনে সেখান থেকে। দ্য মিরর ওয়াজ অবভিয়াসলি মেড ইন ইন্ডিয়া। অবশ্যই আয়নাটা ইন্ডিয়াতে তৈরিকৃত ছিল। The red oxide at its back had come off at several places, and long lines of translucent glass cut অ্যাক্রোস ইটস সারফেস। তার মানে ওই মিররটাকে আয়নাটাকে আয়না বানায় কি বলুন, কিভাবে বলুন তো, একটা সিম্পল কাঁচের সঙ্গে আয়নার তফাৎ কিন্তু ওখানেই যে ওই রেড কালারের একটা অক্সাইড থাকে, একটা রাসায়নিক পদার্থ থাকে, সেইটা দিয়ে যখন ওটাকে ইয়ে করা হয় আপনার, ওই জিনিসটাকে আপনার আয়নার মানে একটা নর্মাল কাঁচের পেছনে লাগানো হয়, তখনই কিন্তু ওটা আমাদের প্রতিচ্ছবি দেখায় বা আয়নার মতো হয়। তো সেই জিনিসটা এখানে দেখাচ্ছে। তো সেটাও কি হয়েছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে উঠে উঠে এসেছে।
এবং তার ফলে কি ওইটা ট্রান্সলুসেন্ট হয়েছে, মানে উল্টো দিকে কি আছে দেয়ালে যে লাগানো সেই দেয়ালটা দেখা যাচ্ছে। আর আহ, দেয়ালের মধ্যে যে যেখানে মানে ফাঁকা হয়ে জায়গাটা আছে সেটাও দেখা যাচ্ছে। স্যার মোহন স্মাইল at the mirror with an air of pity and patronage. প্যাট্রোনেজ, পিটি মানে কি, মানে কেউ কাউকে দয়া করা বা এ করার। প্যাট্রোনেজ মানে কি, কোনো কারোর প্রতি কেউ যখন একেবারে বীতশ্রদ্ধ বা মুগ্ধ বা একেবারে কারোর প্রতি আহ আপনি দেখা গেলো মুগ্ধ হয়ে গেলেন, তো সেইটার জন্য বা কোনোভাবে একেবারে আপনি স্তব্ধ হয়ে সেরকম ভাবে তাকে বলা হলো প্যাট্রোনেজ। তো সেটার জন্য বলা হচ্ছে স্যার মোহনলাল আয়নার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, আর একটা মানে একটুখানি মানে দুঃখের সাথে আর একটুখানি মানে নিজের প্রতি নিজের যে আত্ম ভালোবাসা যেরকম হয়, যে নার্সিসিস্টিক ওয়েতে দেখালেন। ইউ আর সো মাচ লাইক এভরিথিং এলস ইন দিস কান্ট্রি। দেশে যা কিছু আছে তার মতোই তুমি এই অন্য কিছুর মধ্যে। ইনএফিশিয়েন্ট, অযোগ্য, ডার্টি, নোংরা, ইনডিফারেন্ট, মারমার, মানে উদাসীন। সে মনে মনে বলল। দ্য মিরর স্মাইল ব্যাক অ্যাট স্যারমোহন। মানে আয়নাটা স্যারমোহনের দিকে তাকিয়ে হাসলো, তার মানে স্যারমোহনলাল নিজেই নিজে হাসছিল এটা শুনে। যাক, ইউ আর এ বিট অফ অল রাইট ওল্ড চ্যাপ, ইট সেইড। বলে কি তুমি যা আছো তুমি বরং ঠিকই আছো, মানে যেন তার বাইরের সেলফের সাথে তার মিরর সেলফের একটা কথা হচ্ছে। মিররে তাকে যেরকম দেখা যাচ্ছে, তো সেটা যেন দেখে মনে হচ্ছে যে যেটা কিনা সে নিজে বললো সেটা হলো মিরর দেখে মনে হচ্ছে। আর এখানে কিন্তু একটা জিনিস বুঝবার আছে, মানে যে মিরর তাকে কি বলছে, মিরর মানে তো প্রতিচ্ছবি। তার মানে তার প্রতিচ্ছবি সমাজের কাছে কেমন প্রতিভাত হয় সেটা সম্পর্কে প্রথমে বলছে, এবং সে নিজে নিজেকে নিজের সম্পর্কে কি ভাবে সেটাও কিন্তু এখানটাতে বোঝাচ্ছে। যেমন আপনার এই যে দেখুন এখানটাতে এটা যেটা এটা বোঝাচ্ছে। তো এবার আহ তাহলে স্যার মোহন তাহলে ঠিক আছে, তাহলে এবার ইউ আর এ বিট অলরাইট ওল্ড চ্যাপ। এবার আয়নাটা ওকে দেখে কি বলছে যে তুমি ঠিকঠাকই আছো, বয়স্ক লোক। ওল্ড চ্যাপ মানে বয়স্ক লোক, ঠিক আছে। ইট সেইড ডিসগাইজ এফিশিয়েন্ট, আচ্ছা ডিস্টিংগুইশ, সরি ডিস্টিংগুইশ মানে হচ্ছে এক অন্যতম, মানে অনেকের মধ্যে থেকেও যাকে কিনা চেনা যায়। এফিশিয়েন্ট যোগ্য, ইভেন হ্যান্ডসাম এমনকি হ্যান্ডসাম সুদর্শন। দ্যাট নিটলি ট্রিমড মোস্টেচ মানে একেবারে পুরোপুরি ভাবে সুন্দরভাবে পরিষ্কারভাবে কাটা দাড়ি। দ্য স্যুট ফ্রম স্যাভিল রো, স্যাভিল রো হচ্ছে খুব লাক্সারিয়াস একটা ব্র্যান্ড, সেটার থেকে স্যুট পরা। উইথ দ্য কার্নেশন ইন দ্য বাটন হোল। তাহলে এই যে বাটন হোল মানে যে প্রত্যেকটা যেখানে বোতামটা আটকানো হয় সেখানে আপনার সুতোর খুব একেবারে সূক্ষ্ম সুতোর কাজ থাকে। এই সূক্ষ্ম সুতোর কাজকে কার্নেশন বলা হচ্ছে। আর তারপরে হচ্ছে গিয়ে দ্য অ্যারোমা অফ ইউ ডে কলোং মানে কি, ওটা হচ্ছে খুব একটা লাক্সারিয়াস, ওই টাইমে খুব একটা লাক্সারিয়াস ব্র্যান্ডের আপনার যেটাকে আমরা গায়ে সেন্ট মাখতে বলে সেটা, সেটার গন্ধ। ট্যালকাম পাউডার, যেটা আবার কিনা গায়ে পাউডার মাখা। অ্যান্ড সেন্টেড সোপ অল অ্যাবাউট ইউ মানে, এবং সমস্ত যত সব যেটা সাবান, আগেকার দিনে লোকে সাবান ব্যবহার করতো এখনো ব্যবহার করে এবং সেটাকেই খুব সুন্দর সুগন্ধ আলা, তার মানে কি বোঝা যাচ্ছে যে ও অভিজাত ক্লাসের একজন মানুষ, সেটাও নিজে নিজেকে আয়নায় প্রতিভাত করতে পারছে। বাট আরো আচ্ছা, ইউ ওল্ড ফেলো ইউ ওয়ার আ বিট অফ অল রাইট। ঠিক আছে আপনি বয়স্ক লোক কিন্তু আপনি বেশ ভালোই, আপনি ঠিকঠাকই আছেন, তুমি তুমি বেশ বয়স্ক লোক হলো তুমি কিন্তু ঠিকঠাকই আছো, এটাই বলছে। আচ্ছা এবার পড়ুন নাদিম। ম্যাম, ডিস্টিংগুইজের এটার অর্থ কি বললেন? ডিস্টিংগুইশড, ডিস্টিংগুইশড মানে হচ্ছে গিয়ে যাকে আলাদা ভাবে চেনা যায়। মানে বলে না যে হি ক্যান বি হি ওয়াজ ডিস্টিংগুইশড ফ্রম দা হোল ক্রাউড, মানে তাকে আলাদা ভাবে চেনা যায়, তাকে আপনি আলাদা ভাবে বিশেষ ভাবে চিনতে পারেন। উল্লেখযোগ্য ভাবে যাকে চেনা যায় সে হলো গিয়ে তাকে ডিস্টিংগুইশড বলে। ডিস্টিংগুইশড ফ্যাক্ট হতে পারে, ডিস্টিংগুইশড পার্সন হতে পারে, যা কিছু হতে পারে, ঠিক আছে, সেটা হলো ডিস্টিংগুইশড। এবার নাদিম পড়ুন। Sir Mohan এখান threw থেকে out his chest, smoothed his balliol, স্মুথেড, 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 smoothed his balliol, try না for the বিলল টাই, bilol বিলল টাই। bilol tie for the arm
ম্যাম এটার কি হবে? আমটেন্থ Umpteenth, umpteenth, আমটেন্থ umpteenth time. আমটেন্থ umpteenth time and wave a goodbye to the mirror. He glanced at his watch. There was still time for a quick one. Koi hai, a कोई है, bearer in white. कोई है, कोई है, Koi হিন্দিতে বলছে। koi hai, a bearer in white livery appeared through a wire gauge গজ door. ডোর, গজ ডোর, Gauze door. where গজ ডোর? Exota ordered Sir Mohan and sank Ordered into a large cane chair to drink and and ruminate. ruminate. Outside the waiting room, Hmm. Sir Mohanlal's bags lay piled. Pile. Along the wall, on a small Grey steel trap. uh, grey steel tank, Lasmi, Lady Mohanlal sat chewing a betel leaf and fanning, herself with a newspaper. Right, wait. So, তাহলে স্যার মোহন থ্রিউ আউট হিজ চেস্ট স্মুথেড হিজ বেলুন টাই, তাহলে কি সে একেবারে তার এরকম ইয়ে করলো, কি বলে, বুকটা একেবারে সোজা করে দাঁড়ালো। তারপরে তার এই বিরল টাই, মানে যেটা খুব দামি একটা ব্র্যান্ডের, যেটা ওই টাই হয়, যেটা আপনার কিরকম টাই বলুন তো, যেটা ওই গলাতে যে ওই আহ, লেগে থাকে, যেটা একটা হয় লম্বা মতো হয় টাই, আর একটা হয় গিয়ে গলার সঙ্গে যেটা একটা আপনার ওই ক্লিপের মতো যেরকম আটকে থাকে, ওই ওই টাইটা, ওটাকে বলা হচ্ছে আনটেম্পড টাইম। মানে সেটা যেন একেবারে মানে আগোনা বারের মতো, মানে এর আগেও বহুবার ঠিক করেছে, আবার ঠিক করছে, আবার ঠিক করে আর মিররের দিকে, আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজে মানে ওটা বিদায় জানালো। তার ঘড়ির দিকে সে তাকালো যে তখনও কিন্তু একটা কি সময় আছে, একটা ছোটখাটো কিছু একটা নেওয়ার এখনো সময় আছে। ওর কি নিচ্ছে সেটা দেখছি। কই হ্যাঁ, কেউ আছেন? এ ওয়ার আর ইনভাইট লিভারি অ্যাপিয়ার থ্রু এ ওয়্যার গজ ডোর। তার মানে কি, একটা পর্দা দেওয়া দরজা, সেই দরজার মধ্যে দিয়ে একজন বেয়ারার, একজন পুলিশ সে আসলো, তার সাদা রঙের আপনার পোশাক পরে। এক ছোট অর্ডার স্যার মোহন অর্ডার করলেন একটা ছোট এবং বড় একটা হচ্ছে যে কেন চেয়ার আছে, মানে কেন বলতে আপনার যে বাঁশের যেটা ওই কুঞ্চির চেয়ার, তার মধ্যে বসে পড়লেন। এবং যে মানে ড্রিঙ্ক বলতে হার্ড ড্রিঙ্ক যেগুলো হয় সেগুলো ড্রিঙ্ক করতে, রিমিনেট মানে সেটা নিয়ে আপনার কি বসেছে কোনো ছোট চিন্তা ভাবনা করতে করতে। আউটসাইড দ্য ওয়েটিং রুমের বাইরে আপনার স্যার মোহনলালের লাগেজ গুলো একেবারে কি ছিল, পাইল করেছিল, মানে একেবারে স্তূপ করেছিল অ্যালং দা ওয়াল, দেয়ালের সাথে। আর একটা ছোটখাটো একটা গ্রে কালারের একটা ধূসর বর্ণের স্টিল ট্রাঙ্কের ওপরে লক্ষ্মী, লেডি মোহনলাল, মানে যার নাম লক্ষ্মী মোহনলালের স্ত্রী, তিনি একটা পান পাতা চেবাচ্ছিলেন এবং নিজেকে নিজে একটা নিউজ পেপার দিয়ে, একটা কাগজ দিয়ে নিজে নিজেকে বাতাস করছিলেন। আচ্ছা, রাইট। সো সৌরভ, আর ইউ ইন দ্য ক্লাস or can you listen to me? Yes, ma'am. Right. So uh, start reading from here. Ma'am, she was short and fat and in her middle 40s. She wore a dirty white sari with a red border. On one side of her nose glistened a diamond nose ring, and she had several gold bangles on her arms. He had been talking to the bearer until Sarmohan had summoned him inside. As soon as he had gone, she hailed a passing railway coolie. Where does the Jinana shop? Stop. Right at the end of the platform. The coolie End. flattened his turban to make a cushion. Turban. His Uh, turban. okay, ma'am. Turban to make a cushion.
hoisted the steel trunk on his head and moved down the platform. Lady Lal picked up her brass tiffin carrier and ambled Brass, along brass, behind brass 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 tiffin case. tiffin carrier and ambled along behind him. On the way, she stopped by a hawker's stall to replenish her silver battle leaf case and then joined the coolie. She sat down on her steel trunk, which the coolie had put down, and started talking to him. আচ্ছা, ওয়েট। তো সে ছিল ছোট, মানে খাটো, তারপরে মোটা, এবং যে কিনা তার 40 বছর বয়সে, মাঝামাঝি মধ্য 40 বছর বয়সে ছিলেন। আর তার সে একটা কি বলে নোংরা সাদা রঙের শাড়ি পরেছিলেন, তার সাথে লাল, তার বর্ডার ছিল হলো লাল রঙের। আর তার নাকের এক পাশে একটা ডায়মন্ডের নথ পরা ছিল। আর তার হাতে অনেকগুলো সোনার কি পরা ছিল, চুড়ি পরা ছিল তার হাত। আচ্ছা, সে ওই বেয়ারারের সাথে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছিল, যতক্ষণ না পর্যন্ত মোহনলাল তাকে সামান, মানে হলো ডাকা, তাকে ডেকে না নিয়ে গেল। যেই অমনি সে গেল, তখনই সে একটা কুলিকে এরকম ভাবে হেল হেল মানে হচ্ছে মাথা নিচু করে, মাথা নত করে কাউকে স্বাগত জানানো। তো তাকে এরকম ভাবে স্বাগত জানানো। তারপরে জিজ্ঞেস করলো যে হোয়ার ডাজ দ্য জেনানা স্টপ। তো আগেকার দিনে জেনানা বলতে আপনার যে ট্রেনে, আচ্ছা, ক্যান ইউ টেল মি, আমি চড়িনি যদিও, বাংলাদেশের ট্রেন গুলোতে আপনার কি মহিলা কামরা বলে কোনো আলাদা কামরা আছে? No, ma'am. ডু ইউ হ্যাভ এন আইডিয়া? ম্যাম, এরকম আলাদা কোনো কামরা নেই। আচ্ছা, 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 এরকম আলাদা কোনো কামরা নেই। আচ্ছা, তো যাই হোক, তো কিন্তু এখানে আপনার হচ্ছে এরকম প্রত্যেকটা ট্রেনেই আপনার মহিলা কামরা বলে একটা আলাদা কামরা থাকে। তো সেটাই যে হোয়ার ডাজ দ্য জেনানা স্টপ, তো সেটাকে আগেকার দিনে জেনানা বলা হতো। তো তাহলে মহিলা কামরাটা ঠিক কোন জায়গাতে থামবে? রাইট এট দ্য এন্ড অফ দ্য প্ল্যাটফর্ম, একেবারে প্ল্যাটফর্মের শেষে। তার মানে কি ওই ওখানে উঠলে কি হয়, একটু ভিড়টা কম হয়, মহিলারা যেহেতু কম উঠতো আগেকার দিনে ট্রেনে বা এসব জায়গাতে, তাহলে নর্মাল। এবং কিছু ট্রেনে এরকম ভাবে আপনার বিভাগ করা হয় যে কিছু সিট আছে আপনার সংরক্ষিত, কিছু সিট আছে অসংরক্ষিত। যেরকম কিনা আপনি সঙ্গে তখনই ট্রেনের টিকিট কেটে তখনই আপনি ট্রেনে উঠলে, তখন যেই সিট গুলো, এবার সিটে আপনি যদি জায়গা ফাঁকা থাকে সিটে বসতে পারবেন, জায়গা না থাকলে সিটে বসতে পারবেন না। আবার কিছু কিছু সিটস আছে যেগুলো কিনা আপনি আগে থেকে টিক বোর্ড করে নিন, সেখানে যদি আপনি যতক্ষণ না আসবেন সেই সিট ফাঁকাই থাকবে। তো এইটা তো, এবার সেই জন্য মহিলা কামরা কিন্তু ওই নর্মাল বা জেনারেল কামরার মতোই, যেটাতে কিনা অসংরক্ষিত সিট থাকে। এবং যেহেতু মহিলারা আগেকার দিনে কম চড়তো, তো ওই জন্য এখানে লেডি মোহনলাল ওই জেনানাতে উঠতে চাইছেন, যাতে করে সেখানে ভিড় কম থাকে এবং তার বসার জায়গা হয়। তাহলে রাইট এট দ্য এন্ড অফ দ্য প্ল্যাটফর্ম, তাহলে কুলি বলে দিল যে সে একেবারে প্ল্যাটফর্মের শেষে। দ্য কুলি ফ্ল্যাটেন্ড হিজ টারবান টু মেক এ কুশন, তাহলে কি ওই তার যে আপনার মানে, এক মিনিট, সো লেট মি চেক দ্য মিনিং প্রপারলি। টারবান, রাইট? সো টারবান মিনস পাগড়ি, রাইট? তো ওই আপনার পাগড়ি বলতে কিরম বলুন তো, যেটা ওই ইয়েতে তৈরি করা থাকে আপনার, কি বলে, যেটা গামছা দিয়ে এরকম গোল মতো মুড়ে না হয়, সেটাকে কিন্তু আপনার ওই টারবান বলা হয়। এবং সেটাকে একটা কুশনের মতো তৈরি করে নিয়ে, গদির মতো তৈরি করে নিয়ে, হোস্টেড দ্য স্টিল ট্রাঙ্ক, তার মাথার উপরে স্টিলের ট্রাঙ্কটা চাপালো, অ্যান্ড মুভ ডাউন দ্য প্ল্যাটফর্ম, এবং প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে চললো। লেডি লাল পিকড আপ হার ব্রাস টিফিন ক্যারিয়ার, লেডি লাল তার তামার আপনার যে টিফিন ক্যারিয়ার, ব্রাস মানে তামার, তো ওটার হচ্ছে টিফিন ক্যারিয়ার, সেটাকে কি করলো, তুলে নিল, অ্যান্ড অ্যাম্বলড অ্যালং বিহাইন্ড হিম, এবং তার পেছনে পেছনে চলতে লাগলো। অন দ্য ওয়ে শি স্টপড বাই হকার্স স্টল, তাহলে সে ফেরার পথে একটা হকারের দোকানে সে সামনে কি করলো, থামলো। টু রিপ্লেনিশ মানে পরিপূর্ণ করতে, আর সিলভার ব্যাটেল লিফ কেস, তাহলে তার যে আপনার ওই ইয়ের কি বলে, রূপোর যে আপনার তামের, সরি, পান পাতার যে পাত্র, সেটা ভর্তি করে নিতে, অ্যান্ড জয়েন দ্য কুলি, এবং কুলি আবার সাথে সাথে চলতে শুরু করলো। She sat down on her steel tank,
সে তার স্টিল ট্যাঙ্কের ওপর বসলো, which the কুলি had put down, যেটা কিনা কুলি নিচে রেখে দিয়েছে, and started talking to him, তার সাথে কথা বলতে থাকলো। তারপরে পড়ুন। সৌরভ। Ma'am, are the train very crowded on this line? These days, all train are crowded, but you will find room in the Dinana. Then I might as well get over the bother of eating. Lady Lal opened the brass carrier and took out a bundle of cramped চাপাতি। and chapatis and some mango pickle. While she ate, the coolie sat opposite her on his haunches and haunches, drawing lines in the gravel with his finger. Are you traveling alone, sister? No, I am with my master, brother. He is in the waiting room. He travel first class. He is busier and barrister and meet so many officers and Englishmen in the plane, and I am only a native woman. I cannot understand English and don't know their ways, so I keep to my Chinana in interclass. Right, then study the, read the underlined, Uh, and then Lakshmi chatted away merrily. She was fond of a little gossip and had no one to talk to at home. She lived in the upper story of the house and he on the ground floor. He did not like her poor illiterate relatives hanging around his bungalow, so they never came. He came up to her once in a while at night and stayed for a few minutes. He just ordered her about in English. The nocturnal visit had her তাহলে কি বলছে যে, এবার বলছে যে যদি পড়লাম বোধহয়, হ্যাঁ। আর তাহলে ট্রেন গুলো কি অনেক বেশি জনগণে পরিপূর্ণ হয়? জেনারেল আপনার কিন্তু ঘর পাওয়া নয়, গেট ওভার দ্য বদার অফ ইটিং, তাহলে আমি হয়তো বা একটু খাওয়ার জন্যও সময় পেয়ে যাবো। Lady Lal opened the brass carrier and took out a bundle of crumpled chapatis and some mango bacon. Lady Lal এই তার যে ব্রাশ ক্যারিয়ার সেটা সে ওপেন করলেন, সেটা আমার পাত্রটা, এবং সেটাকে কি করলেন, আপনার এই চাপাতি বলতে রুটিকে বোঝানো হচ্ছে। ক্রাম চাপাতি মানে ওগুলো একটু মানে আসলে দলা টলা পেকে গেছে, দলা মুচড়ে গেছে, এর মধ্যে রাখা বলে, এবং কিছু আমের আচার। যখন সে খাচ্ছিলেন, তারপরে কুলি তার উল্টো দিকে বসে তার ওই আপনার যে বসার যে যেটা মাথাটা নিয়েছিল, ওটাই আবার ও বসার মতো করে নিয়েছে, দিয়ে ওটাকে হান্টেড বলছে, ড্রয়িং লাইন্স ইন দ্য গ্রাভেল উইথ হিজ ফিঙ্গার। এক মিনিট, কেউ জয়েন করার চেষ্টা করছি। রাইট। তো এবার যে ড্রয়িং লাইন্স ইন দ্য গ্রাভেল উইথ হিজ ফিঙ্গার, তাহলে কি ওই আপনার যে স্টেশনের যে জায়গাটাতে আপনার যেখানে ওই পাতা থাকে, কি বলে ওখানে জানি না আমি, তবে আপনার যে জায়গাটাতে ওই কি বলে টাইলস দিয়ে ওরকম মোজাইক যেটা করা থাকে, সেই জায়গাটাকে গ্রাভেল বলছে, এবং হাত দিয়ে সেখানে কিছু ওই লাইন বসে বসে আঁকছিল। আরে ট্রাভেলিং অ্যালোন সিস্টার, আপনি কি একা একা ভ্রমণ করছেন বোন? নো, আই এম উইথ মাই মাস্টার ব্রাদার, আমি আমার প্রভুর সাথে আছি, মানে স্বামী। এবার স্বামী বলতে কিন্তু অরিজিনালি স্বামীর যে আইডিয়াটা, সেটাকে এখানে আপনার উম তার ইংলিশ মিনিং সত্যিকার অর্থে বলতে হাজব্যান্ড না হয়ে সেটা কিন্তু আপনার মাস্টারই বোঝায়, হ্যাঁ, মানে প্রভু বা স্বামী এরকম ক্ষেত্রে বোঝায়। ইজ ইন দা ওয়েটিং রুম, সে ওয়েটিং রুমে আছে। হি ট্রাভেলস ফার্স্ট ক্লাস, সে ফার্স্ট ক্লাসেই শুধুমাত্র ভ্রমণ করে। হি ইজ এ ভিজিয়ার এন্ড এ ব্যারিস্টার। সে তো লেট আস সি হোয়াট ভিজিয়ার মিনস।
VI, sorry, let me do this. VISIT. VI, তার মানে কি উজির হাই অফিসিয়াল ইনকাম স্পেশাল ইন্টারকে আন্ডার অটোমান রুল। আর তার মানে কি যারা আপনার ওই উজির এরকম টাইপের যেটা বলা হয়, তো সেইটার কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে ভিজিয়ার বলতে। তাহলে এই যে দেখুন যে দিস ইজ এ ভিজিয়ার অ্যান্ড এ ব্যারিস্টার, সে উজির এবং তার সাথে সাথে একজন ব্যারিস্টারও। অ্যান্ড মিট সো মেনি আদার্স, এবং অনেক অফিসারের সাথে তার দেখা হয় এবং ইংরেজি লোকজনের সাথে ট্রেনের মধ্যে। এবং আমি একজন শুধুমাত্র ভারতীয়, একজন নেটিভ, মানে ওইখানকার স্থানীয়, আমি শুধুমাত্র একজন ভারতীয় মহিলা, আমি ইংরেজি জানিও না, তারা কিভাবে চলাফেরা করে। তাই আমি আমার নিজেকে বরং একেবারে মহিলা ক্লাসেই রাখি। লক্ষ্মী তার সাথে খুব মানে হাসি আনন্দের সাথে কথা বলে গেলেন। তারপরে সে একটুখানি ছোটখাটো গল্প সে পছন্দ করতো, অল্প স্বল্প গল্প। এবং তার বাড়িতে কথা বলার জন্য কেউ ছিল না। তার যে স্বামী, সে কখনো কিন্তু তার আহ জন্য তার কখনো কোনো সময় ছিল না। সে ওই ওপরের ঘরে, ওপরে যে আপনার যে চিলে কোঠার ঘর, সেই ঘরে থাকতো। আর সেই লোকটা সে হচ্ছে নিচের ফ্লোরে থাকতো। তো সে তার লোকটা কি করতো, সে তার কিন্তু গরিব যারা অশিক্ষিত রিলেটিভ তাদেরকে সে পছন্দ করতো না তার ওই বড় বাংলোতে। তাই তারা কখনো আসতোও না। আহ তারপরে সে কখনো কখনো একবার দুবার মাঝরাত্রে বেলাতে আসতো, কয়েক মিনিটের জন্য থাকতো। তার মানে কি তার, এবং তাকে কিছু কিছু অর্ডার দিত অ্যাংলিসাইজড হিন্দুস্তানি। অ্যাংলিসাইজ মানে কি, যেটা কিনা আপনি একজন ইংরেজ, ইংরেজ যখন আপনার তার নিজের মতো করে ভাষায় বলবে, যখন ইংরেজরা যেরকম ভাবে কথা বলে, তাহলে দেখবেন আপনি কেমন আছেন এরকম করে। তো এরকম ভাবে একটা স্টাইলও নকল করে ঠিক সেরকম ভাবে যেন ও ইংরেজদের মতো করে কথা বলার চেষ্টা করতো, বলে সেরকম ভাবে হিন্দিতে কথা বলতো অ্যানোবেট প্যাসিভলি, এবং সে ওইটা পরোক্ষভাবে সেটাকে মেনে চলতো। তাহলে এবং রাত্রেবেলা এই মাঝরাতের কিছু কিছু ভিজিট সে তারা করতো, তার সে আসতো, কিন্তু এটার কোনো ফল ছিল না, which means they didn't have any child. Okay, they didn't have any children, right? তো এবার মামুন, মামুন, The signal, you the signal came down, and the clanging of the bell announced the clanging, approaching clanging, clanging clanging of the bell. clanging of the bell announced the approaching train. Lady Lal, Ricky ma'am, Hurriedly, hurriedly. Lady Lal hurriedly finished off her meal. She got up, still licking the stone of the picked mango. Pickled mango, He pickled imitated mango. pickled mango. She emitted a long, loud bleat as she went to the public tap to, to rinse her mouth and wash her hands. After washing, he dried her mouth and hands with the end of her Loose sari, end, loose end of a sari. loose end of her sari, and walked back to her steel trunk, belching and Belling, belching and thanking, belching and thanking the gods for the gods. favor of filling gods for the favor of filling meal. Hmm. The train steamed Lakshmi. Lakshmi, Lakshmi found herself facing an almost empty interclass Jinana compartment next to the guard's bench.
at the tail end of the train. The rest End of the of the train train. was end of the End train, of the train. end of the train, and the rest of the train was picked. He helped Packed. her scout. He helped her scout and Blackie frame. Heaved. She heaved her squat. She heaved her squat, bulky frame through the door. Passed through the door and found a seat by the window. She produced a two-anna bead from a knot in her sari and dismissed the pulley. She Right. then opened her Betel case. Betel case. beetle case Betel. and made herself two beetle leads charged with a red and white paste. White paste. White paste. Minced beetle and nuts and cardamoms. Cardamoms. Cardamoms মানে These হচ্ছে গিয়ে আপনার এলাইচি। cardamoms. And these she thrust into her mouth till her cheeks uh, glowed with Bulge. ma'am, Bulged. Bulged. bulged, bulged on both sides. And then she rested her chin on her hands and sat gazing uh, idly, Idly. idly uh, at, at the jostling crowd on the platform. আচ্ছা। So I will first say the meanings, then we will start reading again. আচ্ছা। The signal came down and the clanging of the bell announced the approaching train. তাহলে সিগন্যালটা মানে নেমে এলো, মানে সিগন্যালটা যে শব্দটা সেটা নেমে এলো, আর ওই বেলের ঘন্টা পড়ার যে শব্দটা সেটা ট্রেনটা যে আসছে সেটাকে জানান দিল। টিং 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 করে আগেকার দিনে এরকম একটা শব্দ হতো, আর এখন যেরকম হুইসেল দেয় আগেকার দিনে আপনার ঘন্টা বাজাতো। তাহলে লেডি লাল খুব দ্রুত ভাবে তার খাবার শেষ করলেন, তিনি উঠে পড়লেন। তা এখনো তখনো পর্যন্ত তার যে ওই যেটা আমের যে আপনার ইয়েটা কি বলে ওই ওটা আটিটা চেবাতে চেবাতে তখন চেবাচ্ছিলেন। তারপরে তিনি খুব জোরে একটা এবং খুব লম্বা এবং জোরে একটা তিনি কি ঢেকুর তুললেন, এবং তিনি পাবলিকের মানে যেটা লোকজনের জনসাধারণের হাত ধোয়ার জন্য যে ট্যাপ আছে সেখানে গেলেন, তার মুখ এবং হাত ধুলেন। তারপরে ধোয়া হাত মুখ পরিষ্কার করার পরে সে তার মুখটাকে এবং হাতটাকে তার শাড়ির যে আঁচল সেটা দিয়ে মুছলেন। তারপরে আবার তার স্টিল ট্যাঙ্কের ওপরে গেলেন, তারপরে আবার একবার ঢেকুর তুললেন। তারপরে গডকে তিনি ধন্যবাদ জানালেন যে তার একটা পেট ভর্তি একটা খাবার দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, তারপরে ট্রেনটা স্টিমড ইন, মানে স্টিম ইন কেন বলা হচ্ছে, ট্রেন যখন আসে তখন দেখবেন ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আসে, ওই জন্য বলছে যে দ্য ট্রেন স্টিমড ইন, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এলো। লক্ষ্মী তার নিজেকে একটা কি বলে একটা এমটি একটা একেবারে খালি মহিলা যে কম্পার্টমেন্ট আছে কক্ষ, সেখানে সে নিজেকে একটা তার জন্য জায়গা করে নিল, এবং যার উল্টো দিকে কি ছিল, গার্ডের ভ্যানের ঠিক উল্টো দিকে, গার্ডরা যেখানে তাদের বসার যে জায়গা থাকে, তো সেইটার ঠিক উল্টো দিকে। অ্যাট দ্য টেল এন্ড অফ দ্য ট্রেন, মানে ট্রেনের একেবারে শেষের দিকে। তার মানে কি, ওই আপনার এই ভ্যান্ডার বলে একটা জায়গা থাকে, সেখানে যত আপনার ওই মালবাহী মাল টাল যা কিছু থাকে সেইটার মধ্যে লোকজনের জিনিসপত্র রাখে, তারপরেই আপনার ওই জেনানা ক্লাসটা থাকে। তো সেটার জন্য এটা বলছে যে ওইটার দিকে একটু উল্টো করে উনি বসলেন। রেস্ট অফ দ্য ট্রেন ওয়াজ প্যাকড, এবং বাকি পুরো ট্রেনটা একেবারে তৈরি ছিল। শি হিভড হার স্কোয়াট বাল্কি ফ্রেম থ্রু দ্য ডোর, তার মানে কি, তার স্কোয়াট করে যেরকম ভাবে বসা হয় ওরকম ভাবে বসে পড়ে, উবু হয়ে বসার মতো ওরকম ভাবে বসে পড়ে তার যে আপনার পুরো শরীরটা বাল্কি মানে মোটা তাজা, সেরকম যে তার যে শরীরটা সেটা দিয়ে সে কি করলো, সে ফ্রেম থ্রু দ্য ডোর, দরজা দিয়ে সে ঢুকলো। আর ফাউন্ড এ সিট বাই দ্য উইন্ডো, এবং কি করলো, সে তার একটা উইন্ডো জানলার পাশে নিজে বসার একটা জায়গা খুঁজে পেল।
He produced a beat from a knot in her sari and dismissed the coolie. তারপরে সে কি দু আনার একটা কয়েন ও বার করে দিল তার শাড়ি থেকে এবং কুলিকে কি করলো সে হচ্ছে গিয়ে ছেড়ে দিল কুলিকে দিয়ে সেটার কুলিকে ছাড়িয়ে দিল। তারপরে তার ওই কি বলে পানের যে কেসটা সেটা ওইটা কি ওপেন করলো এবং তারপরে আবার দুটো পানের পাতা তার সঙ্গে আপনার লাল রঙের লাল মানে জর্দা দিয়ে আর হোয়াইট পেস্ট মানে হচ্ছে গিয়ে আপনার ওই ইয়ে দিয়ে ওই চুন দিয়ে একসাথে মিলিয়ে সেটা তার সঙ্গে বেটেল নাটস তার মানে ওটা সুপারি দিয়ে আর আপনার এলাইচি দিয়ে পুরোটা মুখের মধ্যে ভরে নিল। হ্যাঁ, তারপরে দিস শি thrust into her mouth till her cheeks bulged on both sides এরকম ভাবে মুখে পুরে নিল যতক্ষণ না পর্যন্ত তার মুখটা একেবারে পুরোপুরি দুদিক দিয়ে ফুলে ফেপে ওঠে। পরে তার মুখটাকে একটুখানি তার হাতের উপর এরকম ভাবে সে রাখলো মানে হাতের উপরে মুখ ভর দিয়ে রাখে যেটাকে বলে and sat gazing idly at the jostling crowd on the oh, I'm sorry, I'm so sorry, give me a moment. Right. So uh, তাহলে কি she then opened her betel cash and made also two betel leaves charged with red and আচ্ছা যারা কি তারপরে এবং gazing idly at the jostling crowd on the platform এবং কি কিভাবে অলস ভাবে সে বাইরের দিকে জসলিং ক্রাউড মানে একেবারে একসাথে জড়ো হয়ে যাওয়া যে আপনার ক্রাউড জনগণ সেটার দিকে সে থাকলো। হ্যাঁ, তো এবার এখান থেকে পড়ুন The arrival মামুন। of the train, the arrival of the train did not disturb Sir Mohanlal, sang Freud. Sang Froid. He continued to sip his Scotch. Scotch. scotch and ordered the bearer to tell him when he had moved the luggage to a first-class compartment. Excitement, uh, bustle, Basil. bustle and hurry were exhibitions of bad breeding, and Salmon was immen- immensely Eminently. well eminently well bred. He wanted everything tickety, Tickety boo. tickety moo and orderly. In his 5 years abroad, Sarmohan had acquired the manners and attitudes of the upper classes. He rarely spoke Hindustani. When he did, it was like an Englishman, only the very necessary words and properly. Anglicized. जी मैम Anglicized. anglicized, but he Fancied. fancied his English finished and refined at no less a place than the University of Oxford. He was fond of conversation and like a cultural Englishman, he could talk on almost any subject, books, politics, people. How frequently had he heard English people say that he spoke like an Englishman? Minutes. I will try to join through my laptop. Please give me 2 minutes. I'm sorry for being late. Can you listen to me right now? Mamun, Nadeep, everyone. जी मैम Yes.
Is it clear or is it broken, the sound? Ma'am, clear. All right. All right then. Right. Mm, a moment. Wait. Um, right. So I hope you can view the screen. Can you see it now? जी मैम. All right, Mamun. So where till which sentence you read it? Start start from afterwards. Harmohan wondered if he would be traveling alone. It was a cantonment and some English visitors might be on the train. His heart warmed at the prospect of an interesting conversation. He never showed any sign of eagerness to talk to the English as most Indians did. Nor was he loud, aggressive, and Aggressive. opinionated. Nor was aggressive. Aggressive and Opinionated. opinionated like them. He went he went about his business with an expression, expressionless matter of factness. He would retire to his corner by the window and get out a copy of the Times. Right then. He would fold it in a way in which the name of the paper was visible to others while he did the first puzzle. The Times always attracts attention. Someone would like to borrow it when he puts it aside with a gesture signifying. But put it aside with a gesture signifying I have finished with it. আচ্ছা wait. আচ্ছা wait. আহ, এখান থেকে না আচ্ছা তাহলে the arrival of the train
ডিড অ্যারাইভাল মানে ট্রেন যে আসলো, ট্রেনের যে আসার সেটাকে কি করলো, এটাকে কিনা ওই আপনার স্যার মোহনলালের স্যাংফ্রয়েড, স্যাংফ্রয়েড মানে কি তার যে ঢিমেতে তোলা যে ভাবটা, মানে সে যে দুলকি চালে চলছিল সেটা কিন্তু থামেনি তার। হি কন্টিনিউড টু সিপ হিজ স্কচ। সে স্কচ বলতে যে আপনার ওই যে হার্ড ড্রিঙ্কসটার কথা বলা হচ্ছে, মদ্যপান জাতীয় জিনিসের কথা বলা হচ্ছে, সেটা সে গ্রহণ করতে থাকলো, and ordered the bearer to tell him when he had moved the luggage to a first class compartment. যখন এবং কি করলো, তা বিয়ারারকে সে অর্ডার দিল যে যখন সে তার সমস্ত লাগেজ গুলো ওই তার ফার্স্ট ক্লাস কোনো একটা ফার্স্ট ক্লাস আপনার কক্ষতে যখন পুরোপুরি ভাবে সেখানে দিয়ে দাও, সেখানে পরিবর্তন করে হয়ে যাবে, তখন কিনা তাকে যেন বলা হয় বা তাকে যেন তখন জানানো হয়। আহ এক্সাইটমেন্ট, বাসেল অ্যান্ড হারি ওয়ার এক্সিবিশনস অফ ব্যাড ব্রিডিং। তার মানে কি, যদি অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে যাওয়া, তারপরে হচ্ছে বাসেল মানে জড়ো হয়ে যাওয়া এক জায়গাতে এবং দ্রুত দ্রুত কাজ করে, এটা হলো গিয়ে ব্যাড ব্রিডিং, মানে যাদের উঁচু বংশ নয় নিচু বংশের লোকের কাজ এগুলো। অ্যান্ড স্যার মোহন ওয়াজ এমিনেন্টলি ওয়েল ব্রেড, এবং স্যার মোহন ছিলেন একবারে একদম সেই হায়ার ক্লাসের এমন একজন লোক যে and he wanted everything টিকেটিবু। টিকেটিবু মানে কি, পারফেক্ট চাইতেন উনি এবং অর্ডারলি এবং একেবারে সাজানো গোছানো উপায়ে উনি চাইতেন। তো ইন হিজ 5 years abroad, তার 5 বছরের যে বাইরের সময়, স্যার মোহন হ্যাড অ্যাকোয়ার্ড দ্য ম্যানার্স অ্যান্ড অ্যাটিটিউডস অফ দ্য আপার ক্লাসেস। তাহলে উঁচু ক্লাসের মানুষজন কিভাবে ব্যবহার করে এবং কিভাবে তাদের আচার আচরণ হয়, সে পুরোটাই স্যার মোহন সেটা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তারপরে সে খুব কমই হিন্দুস্তানি ভাষাতে কথা বলতেন। আর when he did, যখন সে করতেন, it was like Englishman's only the very necessary words and properly anglicized. এবং যখন তিনি সেটা করতেন, এটা এমন ছিল যেন এটা একজন ইংরেজ আছেন যে যার কিনা খুব এরকম কিছু কম এমন কিছু ওয়ার্ডস ব্যবহার করতেন যেটা কিনা শুধুমাত্র ইংরেজরাই ব্যবহার করে, এবং সেটা একেবারে অ্যাংলিসাইজড, ইংরেজরা যেইভাবে হিন্দি কথা বলে ঠিক যেন সেইভাবে কথা তা উনি বলতেন। বাট হি ফ্যান্সিড হিজ ইংলিশ, কিন্তু তিনি তার ইংরেজিটাকে ফ্যান্সি করতেন, মানে সেটাকে একেবারে প্রচন্ড মানে অসাধারণ ভাবে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে উনি ব্যবহার করতেন। অ্যান্ড ফিনিশড অ্যান্ড রিফাইন্ড অ্যাট নো লেস প্লেস দ্যান দ্য ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড, এবং এত সুন্দরভাবে এবং এমন রিফাইন করে একেবারে পরিপূর্ণ সুন্দরভাবে যে একটা এই আপনার ইউনিভার্সিটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে থেকে যেরকম উচ্চারণ হয় তার থেকে কম ভালোভাবে উনি উচ্চারণ থেকে খারাপ ভাবে তিনি উচ্চারণ করতেন না, তার থেকে বরং ভালোভাবেই করতেন। হি ওয়াজ ফন্ড অফ কনভারসেশন, সে কথা বলতে পছন্দ করতেন, and লাইক এ কালচার্ড ইংলিশম্যান, এবং একজন ইংরেজরা যেটা আপনার ওই কি বলতো যারা কিনা এমনি ভাবে কথা বলতো, যারা সংস্কৃতি মানা ইংরেজদের মতো, হি কুড টক অন অলমোস্ট এনি সাবজেক্ট, সে তাদের সাথে যে কোনো বিষয়ে কথা বলতে পারতো। পলিটিক্স পিপল এবং তাদের আপনার যে পলিটিক্স তাদের যে আপনার পলিটিক্স আছে, তারপরে তাদের যে লোকজন আছে, তাদের রাজনীতির লোকজন, সমস্ত কিছু নিয়ে সে কথা বলতে পারতো। How frequently had he heard English people say that he spoke like an Englishman? কতই না সে ফ্রিকোয়েন্টলি বারবার সে শুনেছে যে তাকে লোকেরা তাকে বলেছে যে বাহ আপনি কি সুন্দর ইংরেজিতে কথা বলেন। স্যার মোহন wondered if he would be traveling alone. স্যার মোহন ভাবছো যে সে কি একা একাই ভ্রমণ করবে। It was a cantonment and some English officers might be on the train. ক্যান্টনমেন্ট মানে যেখানে আপনার ওই আর্মি অফিসাররা থাকেন, তো সেটাকে বলা হয় হলো ক্যান্টনমেন্ট, এবং কিছু ইংরেজি অফিসাররা হয়তোবা ট্রেনে থাকতে পারে। হিজ হার্ট ওয়ার্মড অ্যাট দ্য প্রসপেক্ট অফ অ্যান ইমপ্রেসিভ কনভারসেশন। তাহলে কি তার মনটাই খুব একেবারে একটা খুব সুন্দর একটা ইমপ্রেসিভ মানে একেবারে যেটা আপনার মনোমুগ্ধকর এরকম একটা কনভারসেশন কথোপকথন হবে, এটা শুনে তার মনটাই উৎফুল্ল হয়ে উঠতো। He never showed any sign of eagerness to talk to the English as most Indians did. বাদবাকি ইংরেজরা যেরকম করে একেবারে আগ্রহের সাথে ওদের সাথে ইংরেজদের সাথে কথা বলার জন্য আগ্রহীটা দেখাতো, সেটা তিনি কোন রকম তিনি দেখাতেন না। তারপরে কি নর ওয়াজ হি লাউড, এমনকি তিনি উচ্চ স্বরেও কথা বলতেন না, অ্যাগ্রেসিভ মানে খুব আপনার কি বলবে
উম আক্রমণাত্মক হয় বা আপনার যেটা হতে পারে যে মারমুখী বা আবার বেশি চড়াও করে যারা কথা বলে সেরকম কথাও বলতেন না। opinionated মানে হচ্ছে গিয়ে কোনো বিষয়ে তেনারা তো মত দিতেন না। তারা যেরকম ভাবে কোনো বিষয়ে একরোখা বা একমতের ছিলেন সেরকমও উনি করতেন না। সে তার কাজ যা কিছু এমন ভাবে তার বিজনেস মানে তার কাজ যা কিছু এমনভাবে করতেন expressionless matter of factness মানে যেন সেটা খুব একেবারে কোনো রকম এক্সপ্রেশন ছাড়া এটা যেন তিনি একবারে এটাতে পরিপক্ক। এটা তার কাছে নতুন কিছু নয়। মানে নিজেকে ইংরেজদের মতো করে উনি দেখাতে চাইতেন। তো he would retire to his corner by the window and got out a copy of the Times তারপরে কি সে তার ওই জানলার পাশে একটা সিটে গিয়ে তিনি মানে রিটায়ার বলতে এখানে বসে পড়বেন and get out a copy of the Times এবং দ্য টাইমস বলে যে নিউজ পেপার আছে তার একটা কপি উনি বইয়ে বের করবেন সেটা উনি বের করবেন তার পকেট থেকে তারপরে he would fold it in a way in which the name of the paper was visible to others while he did the crossword puzzle তারপরে কি সে কি করবে যে অন্যদিকে এমন ভাবে উনি কি করবেন এটাকে ফোল্ড করবে নিউজ পেপারটা যাতে করে ওই নিউজ পেপারের নামটা দেখা যায় যে দ্য টাইমস মানে লোক দেখানোর জন্য এবং অন্যকে দেখা যায় এবং যেতে করে এবং তার মধ্যে তিনি ওই ক্রসওয়ার্ড পাজল যেটা আছে নিউজ পেপারে থাকে সেগুলো উনি সলভ করতে থাকবেন। আচ্ছা তো তারপরে দ্য টাইমস অলওয়েজ অ্যাট্রাক্ট অ্যাটেনশন তাহলে টাইমস এই নিউজ পেপারটা সবসময় তার ওই তাদের কি করতো অ্যাটেনশনটাকে গ্র্যাব করতো someone would like to borrow it when he put it aside with a gesture signifying কেউ তার থেকে এটা ধার নিত যখন কিনা সে এরকম একটা ভাবে দেখাতো যে আই হ্যাভ ফিনিশড উইথ ইট আমি এটা পড়া শেষ করে ফেলেছি এরকম ভাবে দেখাতেন। আচ্ছা give me a moment because there is a problem in my laptop that I can't hear the voices properly. So please excuse me. I will. Saurabh, can you try to read it? Perhaps someone would recognize his pillow tie from here. Yes, ma'am. He did the crossword puzzle. The times always attracted Speaking. attention. I can't hear it. Someone would like to borrow it when he. This seems all right. Okay. So let me share my screen. Right. So Saurabh, start reading from here. Perhaps someone would recognize his pillow tie, which he always wore while traveling. Start from here. Now, Mahmoud, can you listen to me? Am I audible? জি 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 ম্যাম। Is Saurabh saying something? I can't listen to him. If he's not saying something, can you start reading it? Okay, ma'am. The time always attract. The times always attracted attention. Someone would like to borrow it when he put it aside with a gesture signifying, "I have finished with it." Perhaps someone would recognize his Galileo tie, which he always wore while traveling. That would open a vista leading to a fairy land of Oxford College. Masters, dons, tutors, boat races, and rugger matches. If both the times and the tie failed, Sir Mohan
word "Koi hai," his bearer to get his scotch out, which he never failed with Englishman. Then followed Sir Mohan's handsome gold cigarette case filled with English cigarette. English cigarette in India. How on earth did he get them? Sure, he did not. He did not mind, and Sir Mohan, understanding, smile. Of course, he did not. But could he use the Englishman as medium to commune with his dear old England? Those 5 years of grey backs and ground and gowns of sport blazers and mixed doubles of dinner at the Inns of Court and nights at Piccadilly. 5 years of a crowded, glorious life worth far more than the 45 in India with his dirty, vulgar countrymen. With, with sordid details of the road to success, of nocturnal visits to the upper story and obvious old Lakshmi smiling of sweet and raw onions. Yes. Then. Uh, Sir Mohan's thoughts were disturbed by the barrier announcing the Sahib's Sahib's luggage. Sahib's luggage in a first class coupe next to the engine. Sir Mohan walked to his coupe with a startled gait. He was dismayed. The compartment was empty. With a sigh, he sat down in a corner and opened the copy of the Times he had read several times before. Sir Mohan looked out of the window down the crowded platform. His face lit up as he saw two English soldiers tagging along, looking in all the compartments for room. They had their haversacks slung behind their backs and walked unsteadily. Sir Mohan decided to welcome them, even though they were entitled to travel only second class. He would speak to the guard. One of the soldiers came up to the last compartment and stuck his face through the window. He surveyed the compartment and noticed the unoccupied berth. Harry Bill, he shouted one in. His companion came up, also looked in and looked at Sir Mohan. Right. So perhaps someone would recognize his below tie which he always wore while traveling. সম্ভবত কেউ তার এই যে বিলই টাই যেটা পরা আছে সেটা তারা চিনতে পারবে যখন ভ্রমণ করবার সময়। That would open a vista leading to a fairy land of Oxford College. ম্যাচেস তাহলে কি সেটা কি একটা ওই অক্সফোর্ড কলেজের যে আপনার একেবারে রূপকথার যে কাহিনী তাতে তার মাস্টার্স তারপরে ডনস সেখানকার ডনস ছিল সেখানকে টিউটর্স বোর্ড বোটে যে রেস গুলো করা হতো ম্যাচেস গুলো সিগারেট ও স্কচ বেড়ারকে দিয়ে স্কচটাকে হচ্ছে মনে করবে না সেটা কি যে সেটা কি যে হ্যাঁ সে কোনো কিছু মনে করবে না সেটা খাবারগুলো অ্যান্ড নাইটস অ্যাট পিকাডেলি তারপরে রাত্রেবেলা পিকাডেলিতে যে রাতগুলো 5 years of crowded glorious life 5 বছরের যে একেবারে জনগণ জনকোলাহলপূর্ণ একেবারে তার উজ্জ্বল যে জীবন
oath far more than the 45 in India with his dirty, vulgar countrymen, with sordid details of the road to success, of nocturnal visits to the upper story and of the old Lakshmi, smelling of sweat and raw onions. তাহলে অবশ্যই এটা ওই আপনার ৪৫ বছর ধরে ইন্ডিয়াতে বাস করা তার সেই নোংরা, তারপরে কি বলবো অমার্জিত বা কুরুচিপূর্ণ হয় তাদের সাথে সেই তারা যারা দেশীয় মানুষ, তারপরে আপনার হচ্ছে তার সাথে sordid details of the road, details of the road to success, মানে তার সাথে এই যে তার সাকসেস অর্জন করার জন্য তার যে একেবারে যে খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যে রাস্তাটা দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে, তারপরে অফ নকটার্নাল ভিজিটস এবং তার এই মধ্যরাতের ওই ওপরের কি বলবে উপরের আপনার যে ঘরের মধ্যে চিলেকোঠার ঘরে তার স্ত্রীর সাথে দেখা করা, আর আপনার যে এমন একজন স্ত্রী যে কিনা যার গায়ের মধ্যে আপনার এবং অপসি মানে হলো গিয়ে মোটা মোটা, এবং তার যার গায়ে কিনা আপনার সোয়েটের গন্ধ, ঘামের গন্ধ এবং আপনার একেবারে কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধ, এরকম তার থেকে ওই 5 বছর আরো অনেক বেশি অসাধারণ ছিল, সেটাই বলছে। উম আচ্ছা, তাহলে স্যার মোহনের চিন্তাগুলো কি করলো, যে were disturbed by the bear announcing the installations of the Sahib's luggage in the first class scoop next to the engine. স্যার মোহনের চিন্তা ভাবনা গুলো কি হলো, একটু বাধা পেলো ওই যখন সাহেব একজন সাহেবের লাগেজ আপনার কি করা হলো, যে সাহেবের লাগেজ সেটা ওই আহ উম আপনার হচ্ছে সে ওই ফার্স্ট ক্লাসের মধ্যে যখন ওই ইঞ্জিনের ঠিক পাশে তার জিনিসপত্রগুলোকে আনা করা হলো, তার যে আপনার ঘোষণা তাতে করে স্যার মোহনের চিন্তা ভাবনা গুলো একটুখানি ডিস্টার্ব হলো। স্যার মোহন ওয়াক টু হিজ কুক উইথ এ স্টাডিড গেট। তাহলে কি আপনার এই স্যার মোহন কি করলেন, যে তিনি তার এই যে একেবারে যে চলন, যে তার যে আপনার চলার যে ওই ধরন, সেই তার হাতের মধ্যে করে এমন একটা জিনিস আছে যেটা দিয়ে উনি চলছেন, তো সেইটা নিয়ে টু হিজ কুক, এবং যেটা যেটার ওই কোনো গাড়ি বা আপনার কোনো ট্রেন বা কোনো যানবাহনের তার ওপরের যে আপনার ওই যে অংশটা থাকে, তার মানে আপনার ওই যেটা মাড গার্ড যেটা সাইকেলের জন্য বলা হয়, ওইটা যখন কোনো গাড়ির ওপরের অংশের যে জায়গাটাতে থাকে যেটা দিয়ে ঢাকা থাকে, তার মানে হুইল যেখানে থাকে ট্রেনের, তার ওপরের যে অংশটা দিয়ে ওই জিনিসটা ঢাকা থাকে, তো সেই যে জায়গাটা সেরকম জায়গার যে ঠিক ওপরের অংশটা যেটাতে উনি আছেন, সেখানটাতে উনি গেলেন উইথ এ স্টাডিড গেট। তাহলে আপনার এমন এবং যাতে কি উনি দেখতে গেলেন যে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তো মানে কি আপনি পর্যবেক্ষণ করতে করতে গেলেন, আর গেট মানে হচ্ছে গিয়ে চলাফেরা করতে করতে। হি ওয়াজ ডিসমেইড, দ্য কম্পার্টমেন্ট ওয়াজ এমটি। তাহলে এবার তার মানে কি হচ্ছে যে তিনি কিন্তু হতাশ হলেন, যে কম্পার্টমেন্টটা ফাঁকাই ছিল। উইথ এ সাই, একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে হি স্যাট ডাউন ইন এ কর্নার, একটা কোণায় উনি বসে পড়লেন, এন্ড ওপেন দ্য কপি অফ দ্য টাইমস হি হ্যাড রেড সেভারাল টাইমস বিফোর, এবং তিনি অনেকবার যে টাইমস যে নিউজ পেপারটা বহুবার পড়ে ফেলেছেন সেটা একটা তার কপি উনি খুলে বসলেন। স্যার মোহন ওই লুকড আউট অফ দ্য উইন্ডো, জানলার দিকে বাইরে তাকালেন, at the crowded platform, একবারে জনপূর্ণ যে প্ল্যাটফর্ম তার দিকে তাকালেন। His face lit up as he saw two English soldiers trudging along, looking in all the compartments for room. তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, আর ট্রুডিং অ্যালং যারা কিনা একসঙ্গে আপনার তারা একসঙ্গে যুক্ত ছিল, লুকিং ইন অল কম্পার্টমেন্টস ফর রুম, মানে প্রত্যেকটা কম্পার্টমেন্টে তারা বসার জন্য জায়গা খুঁজছিল। দে হ্যাড দেয়ার haversacks slung behind their back and walked unsteadily. তাহলে আপনার haversacks মানে কি হয়, যে ওই যারা আপনার হচ্ছে কি হয় ওই সোলজার্স হয়, তো ওরা আপনার ওরা ওই কি বলবো ওই পিঠে বড় একরকম ঘোরার জন্য ওরা এক ধরনের ব্যাগ ইউজ করে না, লম্বা টাইপের একটা ব্যাগ হয়, ওগুলোকে আপনার haversacks বলা হচ্ছে। তাদের পিছনে ওগুলো বাঁধা সেগুলো রাখা ছিল, এবং তারা খুব আনস্টেডিলি মানে খুব মানে সোজাসুজি ভাবে হাঁটছিল না, এদিক ওদিক এরকম ঘুরে ফিরে এরকম করে হাঁটছিল। তো স্যার মোহন ডিসাইডেড টু ওয়েলকাম দেম, স্যার মোহন তাদেরকে ওয়েলকাম করার জন্য স্বাগতম
চালানোর কথা চিন্তা করলেন, ইভেন দো দে ওয়ার এন্টাইটেল টু ট্রাভেল অনলি সেকেন্ড ক্লাস, যদিও তারা এখানে সেকেন্ড ক্লাসে আপনার ভ্রমণ করবার জন্য তারা কি ছিল, তারা তাদের সেকেন্ড ক্লাসে একমাত্র তারা ভ্রমণ করতে পারবে, তারপরেও যেহেতু তারা ইংরেজ ছিল তাদেরকে উনি স্বাগত and he went and stuck his face through the window. He surveyed the compartment and noticed the unoccupied berth. তাহলে কি করলেন যে একজন সোলজার তার মধ্যে থেকে কি করলো, লাস্ট কম্পার্টমেন্ট এবং সে একটা জায়গা, একটা কম্পার্টমেন্টের মধ্যে একটা মানে অরক্ষিত সিটকে সে দেখতে পেল। এর বিল, হি শাউটেড, ওয়ান এয়ার, এই বিল, এদিকে একটা এসো। His companion came up, also looked in and looked at Sir Mohan. তার যে সঙ্গী সেও কি করলো, আসলো, সে ভেতরে দেখলো এবং সে স্যার মোহনলালের দিকে তাকালো। আচ্ছা, তো এবার এইটুকু এখান থেকে ইয়ে পড়ুন, দাঁড়ান, এখান থেকে মামুন পড়ুন। মামুন, am I audible everyone? Yes, ma'am. Maybe Mamun can't hear, maybe it's in মামুনের internet ওখানে issue. Yes, Nadim, so can you read it out? I will share the screen. Okay, ma'am. Get the nigger out. Get the nigger out, he muttered to his companion. They opened the door and turned to the half smiling, half protesting Sir Mohan. Reserve, yelled Bill. Janta reserve, army fauj, exclaimed Jim, pointing to his khaki shirt. Ekdam jao, get out. I say surely, protested Sir Mohan is on his Oxford accent. The soldiers paused. It almost sounded like English, but they knew better than to trust their in, inebriated ears. The engine whistled and the guard waved his green flag. They picked up Sir Mohan's suitcase and flung it on to the platform, then followed his thermos flask, briefcase, briefcase, bedding, and the Times. Sir Mohan was livid with rage. Preposterous, preposterous, he shouted, worse with anger. I will have you arrested, guard, guard. Bill and Bill and Jim paused again. It did sound like English, but it was too much of the king's for them. Keep your ruddy mouth shut. And Jim struck Sir Mohan flat on the face. The engine gave another short whistle and the train began to move. The soldiers caught Sir Mohan by the arms and flung him out of the train. He reeled backward, tripped on his bedding and landed on the suitcase. Toodle-o! Sir Mohan's feet were glued to the earth and he lost his speech. He, he started, he started
at the lighted windows of the train going past him in quickening tempo. The tail end of the train appeared with a red light, and the guard standing in the open doorway with the flags in his hands. In the interclass Janana compartment was Lasmi, fair and fat, on whose nose the diamond nose ring glistened against the station lights. Her mouth was bloated with betel saliva, which she had been storing up to spit as soon as the train had cleared the station. As the train sped past the lighted part of the platform, Lady Lal spat and sent a jet of red dribble flying across like a dart. Right. So, um, তাহলে গেট দা নিগার আউট, তাহলে এই নিগ্রো এই মানে ওরা মনে করতে যেটা হলো নিগ্রো, তো বলছে যে এই নিগারটাকে বার করে দাও। এই মাটার টু হিজ কম্পেনিয়ন, সে তার সঙ্গীকে কি করলো বল, মানে সঙ্গীর কাছে কানে কানে বললো the open they opened the door, তারা দরজাটা খুলে দিল, and turned to the half smiling half protesting স্যার মোহন। তারা অর্ধেক হাসি করা বা অর্ধেক হাসা, তারপরে অর্ধেক আপনার প্রোটেস্ট করছিল, যে মানে বাধা দিচ্ছিল স্যার মোহনের দিকে। তারা তাকালো। রিজার্ভ ডেল বিল, বিল বললো যে রিজার্ভ করে নেওয়া হয়েছে। জানতা রিজার্ভ আর্মি ফৌজ, জানতা রিজার্ভ করে নিয়েছে, এটা হচ্ছে আর্মি ফৌজ, আমরা তো আমাদের দ্বারা এটা রিজার্ভ করে নিয়েছি আমরা। আর এক্সক্লেম জিম, জিম জোরে চিৎকার করে বলে উঠলো, পয়েন্টিং টু হিজ খাকি শার্ট, তার শার্টের দিকে, খাকি রঙের শার্টের দিকে সে পয়েন্ট করে। একদম যাও, গেট আউট, একদম বাইরে বেরিয়ে যাও। আইসে শিওরলি, আমি বলছি প্রোটেস্টেড স্যার মোহন ইন ইজ অক্সফোর্ড অ্যাকসেন্ট, তার অক্সফোর্ড উচ্চারণে সে কি করলো, সে বাধা প্রদানের চেষ্টা করলো। দ্য সোলজার্স পজড, ইট অলমোস্ট সাউন্ডেড লাইক ইংলিশ, সোলজার্সরা থামলো, এটা প্রায় ইংলিশের মতো শোনালো, বাট দে নিউ বেটার দ্যান টু ট্রাস্ট দেয়ার ইম্বেরিয়েটেড ইয়ার্স। তাহলে কি করলো যে তারা, এটা পুরোপুরি ইংলিশের মতোই শোনালো, কিন্তু যে তারা বরং এটা জানতো যে যেটা কিনা তাদের অভ্যস্ত, যেটা যেটা তারা ভেবেছিল যে ইন, এক মিনিট, আচ্ছা, তো ইম্বেরিয়েটেড, হুইচ মিনস কি তারা আপনার, তার মানে ওরা মাতাল ছিল, উল্টোপাল্টা করে হাঁটছিল। এবার যেহেতু মাতাল অবস্থায় শুনেছে, ইংরেজির মতো শোনাচ্ছে, তো ওরা ওই মাতাল অবস্থায় যা শুনেছে সেটাকে বিশ্বাস করলো। ওরা ভাবলো এটা ইংলিশ টিংলিশ কিছু না, এটা এমনি করছে, তো সেটাকে ওরা, তাই ওরা ভাবলো। দ্য ইঞ্জিন হুইসেলড অ্যান্ড দ্য গার্ড ওয়েভড হিজ গ্রিন ফ্ল্যাগ, তারপরে কি করলো, ইঞ্জিন হুইসেল দিল এবং গার্ড তার গ্রিন ফ্ল্যাগ মানে বেরোনোর জন্য সবুজ রঙের যে ফ্ল্যাগ সেটা নাড়ালো। দে পিকড আপ স্যার মোহন সুটকেস, তারা স্যার মোহনের সুটকেসটাকে ওঠালো, অ্যান্ড ফ্ল্যাং ইট অন টু দ্য প্ল্যাটফর্ম, এটাকে প্ল্যাটফর্মে ছুড়ে দিল। দেন ফলোড হিজ থার্মোস ফ্লাস্ক, ব্রিফকেস, বেডিং অ্যান্ড দ্য টাইম। স্যার মোহন ওয়াজ লিভিড উইথ রেজ, তারপরে কি হলো যে তারপরে তার সঙ্গে থার্মোস ফ্লাস্ক, তারপরে আপনার ব্রিফকেস, বেডিং, সমস্ত কিছু আপনার কি হলো, সঙ্গে সঙ্গে সব উড়ে মানে ফেলে দেওয়া হলো, এরকম চেলে চেলে ফেলে দেওয়া হলো। আর আপনার স্যার মোহনলাল কি করছিল, যে রেজ মানে একেবারে রেগে ভয়ানক, আর লিভিড বলতে পাংশু হয়ে যায়, বা রেগে গিয়ে একেবারে পুরো ভয়ানক ভাবে যখন রেগে যায় তখন যে পাংশু হয়ে যায় মানুষের মুখ, সেরকম ভাবে তার মুখটা দেখা গেল। Preposterous, he shouted, hoarse with anger, I will have you arrested. তাহলে কি বলছে যে রাইট, তো প্রিপস্টেরাস তার মানে এটা কি কোনো মানে হয় না, এটা অসম্ভব, এটা ভুল, আপনারা ভুল করছেন, তো এরকম। তো হি শাউটেড, সে চিৎকার করলেন, ওয়ার্স উইথ অ্যাঙ্গার, একেবারে রেগে
কর্কশ গলাতে, আই উইল হ্যাভ ইউ অ্যারেস্টেড, গার্ড গার্ড, আমরা আপনাদেরকে অ্যারেস্ট করাবো, গার্ড গার্ড বলে ডাকলো। বিল আর জিম পজড এগেইন, বিল এবং জিম আবার থামলো। ইট ডিড সাউন্ড লাইক ইংলিশ, এটা ইংলিশের মতো শোনালো, বাট ইট ওয়াজ টু মাচ অফ দ্য কিংস ফর দেম। এটা তার মানে এটা তাদের জন্য একটু বেশি উচ্চ মানের ভাষা ছিল, মানে তারা বুঝতেই পারছিল না, যেহেতু তারা গ্রামের লোকজন তো, বা তারা এরকম অক্সফোর্ড ইংলিশ শুনে অভ্যস্ত নয়, তাই বলছে যে এটা তাদের জন্য খুব বেশি একটু রাজার হালে শোনাচ্ছিল। কিপ ইউর রুডি মাউথ শাট, তোমার এই রুক্ষ মুখ তুমি বন্ধ রাখো। অ্যান্ড জিম স্ট্রাক স্যার মোহন ফ্ল্যাট অন দ্য ফেস, এবং জিম স্যার মোহনকে মুখে ঠাস করে একটা থাপ্পড় দিল। দ্য ইঞ্জিন গেভ অ্যানাদার শর্ট হুইসেল অ্যান্ড দ্য ট্রেন বিগান টু মুভ, ইঞ্জিন আর একটা ছোট আপনার হুইসেল দিল এবং ট্রেনটা কিন্তু চলতে শুরু করলো। দ্য সোলজার্স কট স্যার মোহন বাই দ্য আর্মস, সোলজাররা তাকে কাঁধে এরকম করে ধরলো, হাত ধরলো, অ্যান্ড ফ্লাং হিম আউট অফ দ্য ট্রেন, এবং তাকে ট্রেন থেকে ছুড়ে ফেলে দিল। He reeled backwards, সে পেছন দিকে ফিরে তাকালো, tripped on his bedding and landed on the suitcase, তারপরে সে তার বেডিং এর উপরে গিয়ে ধাক্কা খেলো এবং তার সুটকেসের উপরে গিয়ে পড়লো। টুরুল, মানে ধপ করে যে পড়ার শব্দ সেটা। স্যার মোহন's feet were glued to the earth and he lost his speech, স্যার মোহনের পাটা হচ্ছে গিয়ে মাটিতে আটকে গেল আর সে তার কথা হারিয়ে ফেললো। He stared at the lightened windows of the train going past him in quickening tempo, সে একেবারে ওই লাইটের যে আলো জ্বলছিল যে জানলাগুলো ট্রেনের মধ্যে দিয়ে, সেটা কি খুব দ্রুত ভাবে সেটা চলে যাচ্ছিল, সেটা সে দেখলো। দ্য টেল এন্ড অফ দ্য ট্রেন অ্যাপিয়ার্ড উইথ এ রেড লাইট অ্যান্ড দ্য গার্ড স্ট্যান্ডিং ইন দ্য ওপেন ডোরওয়ে উইথ দ্য ফ্ল্যাগস ইন হিজ হ্যান্ডস, তারপরে একবারে ট্রেনটার শেষের দিকে একটা লাল আলো জ্বলছিল এবং ওই তার নিচে কি করছিল যে ওই আপনার লাল লাইটটা নিয়ে, সেটা নিয়ে কি করছিল, ওই গার্ডটা কিন্তু তার হাতের মধ্যে ওই কি করলো, এই আপনার ফ্ল্যাগটাকে এরকম ভাবে নাড়াচ্ছিল। ইন দ্য এন্টার ক্লাস জেনানা কম্পার্টমেন্ট ওয়াজ লক্ষ্মী, এন্টার ক্লাস জেনানার মধ্যে কে ছিল, লক্ষ্মী ছিল। ফেয়ার অ্যান্ড ফ্যাট, ফর্সা এবং মোটা, অন হুজ নোজ দ্য ডায়মন্ড নোজ রিং গ্লিস্টেন্ড এগেইনস্ট দ্য স্টেশন লাইট, যেখানে কিনা নাকের ওপরে কি ওই আপনার তার নাকের ওপরে কি ছিল, যে একটা ওই যে ডায়মন্ডের যে রিংটা সেটা জল করে উঠছিল এবং স্টেশনের লাইটের জন্যে। আর মাউথ ওয়াজ ব্লোটেড উইথ বেটল স্যালাইভা, তার মুখটা একেবারে পানের যে থুতু সেটাতে ভর্তি ছিল, এবং সেটা হলো গিয়ে যেটা সে যখন ট্রেনটা ছাড়বে তার জন্য ওটাকে উনি কি করছিলেন, জমিয়ে রাখছিলেন। যখনই কিনা ট্রেনটা ছাড়বে তখনই ও ওটা মুখ থেকে ফেলে দেবে। As the train sped fast, lightened the past of platform, Lady Lal spat and sent a jet of red rebels flying across like a dart. যেই মুহূর্তে না ট্রেন চলা শুরু করলো তখনই লেডি লাল কি করলো, তার মুখ থেকে আম, একসঙ্গে লাল রঙের যে আপনার থুতু সেটা একেবারে এ, ফেলে দিলেন একেবারে নোংরার মতো, ঠিক যেন সেই লাল মিস্টার লালকে যেমন ভাবে, মোহনলালকে যেমন ভাবে ফেলে দেওয়া হয়েছিল স্টেশন থেকে, ঠিক সেমনি ভাবেই যেন তাকেও ফেলে দেওয়া হলো। আচ্ছা, so that's the story. Mm, it's 9:29 already. So let's do one thing. Tomorrow, as I have read it already, and tomorrow we will take the spoken class, okay? And in our spoken class, we will discuss about this, and the homework that I gave you today, uh, let's do it tomorrow, okay? Mm, ম্যাম কালকে তো সোমবার। ইয়েস, সোমবার জানি, কিন্তু সোমবার হলেও আমি কালকে আপনাদের বাংলাদেশ টাইম 9:30 থেকে ক্লাস নেব, ঠিক আছে? 9:30 থেকে আপনাদের কালকে স্পোকেনের ক্লাসটা নিয়ে নেব। আর লেটস ডু ওয়ান থিং। Today was a hassle, literally it was a hassle. So we will do one thing. I will check your homeworks also tomorrow, because some urgent works came, and that's why I had to change the meeting into laptop. All right. So
let's do one thing. Let's just end our class today here, and I will check your homeworks tomorrow and the spoken class also tomorrow. Okay. So I will just leave the meeting now.